natin. Naka-record din. Naka-record din. Hi guys, nandito kami ngayon sa airport with my partner. Say hi. Hi. Hello. Anong ginagawa mo ngayon? Ginagawa mo! Naglalaro po siya ng ML. Ano? Kastigaya. Sorry guys, first time ko kasi gumamit ng Osmo. Dito na kami sa Hanoi. So, yeah. We got our luggage. Hinihintay ko yung partner ko. Ayan. Let's go. Hi! Say hi! Tara na mo. Anong ginawa mo sa immigration? Wala. Ng Hanoi? Wala. Pakita lang ng passport. Yaw. Bibili po kami ngayon ng SIM card. Siyempre, if nandito ka na sa Hanoi, kailangan mo ng SIM card kasi iba yung service provider nila. Ayan, SIM card 5G. So, hanggang 8 to 14 kami dito. Hindi, cellphone. Wait lang. Ang cellphone ko daw. Sila na rin maglalagay ng SIM. So guys, nakarating na kami sa hotel namin dito sa D Capital. Ayan. Ano nga floor? 42 floor. Wow. Yes, I think it's a good one. And the apartment is in high floor, so you can keep the noise out. Okay? Yes. Para nakakatakot naman na bumaba ka mag-isa. Parang kung nakita niyo yung mga maliliit na players. Wow, so cute! Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo. Ginagawa mo! So guys, andito kami sa Hanoi pero ang ginagawa namin, it's working. Here, Work. Oh, di ba? Work lang tayo, guys. So, hindi tayo nagbabakasyon pero work. A lot of work and more work. Ito siya. Anong gagawin niya? Bakit may kalat dyan? Apo. Naman nag-umangitin. Ganyan po kami everyday. Tagalinis ako, ano ka? Tama kayo. Ako naman eh. Hello! Anong ginagawa natin dito sa Vietnam? Happy alone? Wala tayong pera! Ubus agad. So, this is our venue for today. Yung cat show for Vietnam. Ito yung entrance nila. Oh my God! Sorry! Ang ibabay. Sorry. Ala, ang tanga-tanga ko, Bibi. Tanga talaga. Hangin, escalator, paakyat, gayam, yun, nagbain, yun. Buti na lang cute ng bata, yun. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Ala, nagdurdog. Kita mo lang yung escalator. Ano ito? Ayan, o. So, yun guys. Tutur ko kayo. Ayan, WCF Jubilee Cat Show here in Hanoi. Join us. Hindi ko maintindihan yung lengguwahe nila guys. So, ayan. Kumakain sila at may pusa. Oh shit, ang lamig. So, mall siya guys. Malapit sa mall. Dito mismo sa mall.
Pa kami kumakain. Ngayon yung bibi ko. Please come to Judge Mary's table. Ay, nano mabuyam dito eh. Katawa ka. Napakagandang celebrants. And Waris from Thailand, from Vietnam, and from the Philippines. First day of Cat Show here in Hanoi. Jo Marie Bolandot is one of the stewards. Doon yung siya, oh. Di pa yun kumakain. 70. Pagod na yan. 70. 我会炒啊！那个我不要啊，不那个是很有在收的。Yes, day off ko guys. Ewan mo, ha? Bakit nanalo yung hinawakan ko? Hindi maganda kasi yung pusa ni Miss Nana. I'm so honored. Magbablog ako bukas, tapos na ako dito guys. Napaka-happy ko kasi first time ko mag-handle yung cat. And nanalo siya guys. Best angel ever. Cat of Miss Lala. Thank you so much for letting me handle your cat. Tinusya ko ni Sir Christopher. Yeah, thank you so much. His nickname is Sky. The name on the paper is Advantage, and then he is a munchkin, a white munchkin. So the munchkin has very short legs, if you notice. He's a very classic looking munchkin, and then with the bi-eye. If you look at his eyes very clearly, it's you can see the blue and yellow. So here, the blue and yellow eyes, right? Yeah. So. Yes, we join regularly in Manila, Philippines. So we're from the Philippines. So we're from the Philippines. So we've been joining shows in Manila, and then last week we fly out to Thailand, and then this week we are in Vietnam. We joined the show in Thailand. So before the cat come to Asia, this cat since kitten already joined shows in Europe. So now the cat is here in Asia joining different shows in Asia. Right. So he's a Europe champion already. So he's been to many countries. Sorry. But the main is the British standard. The main. I just went. Yes. Okay. And finally, number 1 and number 2. We will share between two white cats. I cannot change my opinion. Sorry. Quyết định là sẽ không thay đổi quyết định nữa. Number 1, go. Xin chúc mừng bé mèo. Who's the beautiful? Bé mèo rất là đẹp. White cat. Bé mèo trắng rất là tuyệt vời ạ. Vâng, đương nhiên rồi. And this white cat has amazing tail. Same. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là hôm nay là có đuôi đẹp ạ. And excellent grooming. Phần grooming cũng như trang điểm rất là xuất sắc. Xin chúc mừng. Race number 1. Go, 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 go. Go boom. What is go boom? What is To the Oriental. You will never be judged because you're afraid. Go boom. Trời ơi, các bạn tay nào bình chọn cho bé mèo này ạ? Xin hãy vỗ tay ạ. Ai bình chọn bé này ạ? Yeah. Ai bình chọn đóng ạ? Philippines! 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 Thailand! Oriental! Sorry, I don't know.
Đến từ Việt Nam có giành được vị trí số 2 ạ. Xin chúc mừng cả hai đội tuyển rất xuất sắc của cuộc thi này. Xin hãy nhà tài trợ ạ. Nhà tài trợ có nhiều Sky! Sky. Okay. Sky, Sky. Tagal. Hirap na hirap. Hirap na hirap ka na ba? Oo, kakapagod. Kahit siya yung pinakamagaan sa kanila, ano pa rin. Galing ka lang ng interview kanina. Workout. But that was the cat here. Yun isang Maine Coon. Katabi natin yun. Kaya masaya siya. Masaya. Yeah. Okay, because of that, we'll write on this, and then we also have some treats for you. Oh, thank you. Good job. 1 and 2. Yeah. Sky. Chúng ta bảo những bạn nào hôm nay không vào cách liên show thì có thể về trên sân khấu này để đến sân chung kết. Jubilee. So we have 2 Jubilee today, Raja and Sky. Yeah. So very good. The cats are very tired, so I have to take care of them. Yeah. Very good. Congratulations. Thank you. My first time in Vietnam. Only that? Yeah, only that. Only that now. What else? What will I say? What else? So I really want to say I had a great time here with the organizers, and basically with my co-exhibitors. I met a lot of new friends and new people, and I'm very grateful I have the chance to come here to Vietnam and join the show here. Yes. Yeah, that's enough. Yeah. Feel free, please get food. You can get some, like you just. Yeah, you can take. You can. Yeah, we can bring it there. Then, samahan mo kami. Yeah. Hi guys, so nandito kami sa Vietnam Airport. Okay, sige. So ito yung mga baggage namin. Wait lang. So 1 AM pa yung flight namin po. I'll show you our baggages. Ayan. Nandyan yung mga gamit ni Sir CJ, Ma'am Tisa, and Miss Lala's reward ng mga hat nila. Lumipat siya doon sa mas malawak. Lipat tayo. Kain lang kami habang naghihintay sa flight. At mukhang may mag-work dito. Hindi na oras. Say hi! Pagod na po yan. Stress na stress. Walang oras para maglibot sa Hanoi. Wait lang. Kunin ko lang yung baggage. Guys, hindi ko alam ba't matigas yung mga siguro dahil hindi na siya mainit. Pati yung banyo na binili namin sa Grab. Naririnig ka tayo.